nome da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e da ABPI, eu queria dar boas-vindas a todos os alunos, desejar um excelente curso, agradecer o Dr. Manoel Santos, Dr. Inácio de Castro, pela concepção, coordenação, e a doutora Cláudia, e a doutora Natália, e todos os demais presentes que participaram da construção desse curso, e desejo que todos tenham um excelente curso. Bom dia, não vou me alongar. Eu passo a palavra para o doutor Inácio de Castro, que dá início ao nosso curso. Good morning, bom dia again. It's a pleasure to be participating in the opening of this course. Thank you to ABPI for making this proposal for the WIPO Center to participate in this course. Thank you in particular to Manoel, to Natalia, to my colleague Chiara, to Jane, and to all the other speakers that have kindly agreed to participate. Of course, this is an unusual format for some of us, although we are getting used to it. I was also discussing with Manoel before we started whether I was going to be speaking in Spanish or English, but we decided that just for Jane, it may be easier for us for me to speak in English, so that she can then know what I've said before we move to the next session. So I will make a brief introduction to the WIPO Arbitration and Mediation Center, and I should mention here that we are very happy to be collaborating with the ABPI Mediation and Arbitration Center. And this is one of the first activities that we conduct. Well, it's the first training activity. We've done some webinars in the past, but this is the first training course. So we look forward to continuing this collaboration. Okay, now I'm having problems with my slides already. So unavoidably, what is this? Why is it not moving? Okay. Let me try to load them again. No. For some reason. Now, here we go. Now it works. So the WIPO Arbitration and Mediation Center, as you know, we are part of WIPO, the World Intellectual Property Organization. We are based in Geneva, and the center also has an office in Singapore. Our objective is to try to facilitate the resolution of commercial disputes between private parties involving IP and technology and all types of innovation-related disputes. So the big advantage of the center is that being part of the UN, we offer international neutrality when it comes to resolving disputes. We are focused on all the different areas of IP and technology, and the main know-how of the center is the list of mediators and arbitrators that we have gathered, and it includes many professionals in the different areas of patents, trademarks, copyright, all over the world. Being part of WIPO, we're not for profit, and we offer the different procedures: mediation, arbitration, expert determination, and domain name disputes. And in the area of domain name disputes, we also work with ABPI, because we both deal with some of the .br disputes, although of course ABPI is the local provider for .br disputes. The role of the center is just to provide assistance, procedural assistance, to parties when they are trying to sign mediation or arbitration clauses as part of all the types of agreements that they conclude. We also help parties when they have an existing dispute to submit that dispute to mediation or arbitration.
When the case is started, when the mediation is started, we participate in accordance with the rules in the appointment of the mediators and arbitrators, and we try to limit the time and cost of the procedures. In the last year, we have seen a massive change in the way we operate, because we have really moved online fully, and I will give you a little bit more information about this in a minute. But really the most important step in all the cases is the appointment of the mediators and arbitrators. And there we have a big database of neutrals from all the regions of the world, including more than 40 mediators and arbitrators from Brazil. These mediators and arbitrators were trained as part of a collaboration that we conducted, that we started a few years ago with INPI Brazil, and some of the speakers, Manoel, Natalia, some other speakers in this course were involved in that training of mediators. So moving back to online disputes, what we did from March of last year is we moved entirely online. So in the last year, as far as I recall, we only had one arbitration in which a hearing was conducted in person. All the other hearings in arbitration and all the meetings in mediation have been conducted online using different tools. We offer different video conferencing tools. And also we offer what we call Aula1 ADR, which is an online filing platform, a kind of electronic docket, which is used mostly in arbitration cases. So we have also issued this document that is mentioned in my slide, which is a checklist on online conduct of arbitration, mediation and arbitration proceedings. And this is a useful checklist, starting point for mediators and parties when they decide that they're going to conduct their meetings online. So that's something relatively new that we developed last year. The rules, I mean, you have all these rules online, so I will not go into the details, but we have mediation, arbitration, expedited arbitration, and expert determination rules. These rules are quite comprehensive. They were drafted for IP disputes generally, and in particular some of the more complex technical disputes, particularly patent disputes. So they are like any other mediation or arbitration rules, and they're based on the UNCITRAL rules, but they also include a number of additional provisions on confidentiality, which is regulated very extensively, both in the mediation and arbitration rules. Also, in the arbitration rules, there are some specific provisions about different types of technical evidence that can be common in certain patent cases, as well as interim relief and emergency arbitrator in the arbitration rules. The rules can be used for all types of commercial disputes. And what I mean to say here is that in many cases, of course, these contractual disputes can be in the context of a distribution agreement or a franchising agreement. And the dispute itself is not often about the validity or infringement of the patent or the trademark. It may simply be a commercial dispute about some of the commercial terms at issue. So I think you should not worry about that. We can handle the entirety of the dispute. Our jurisdiction in WIPO mediation and arbitration is not limited purely to the IP matters. It extends to all commercial matters. And we see, in fact, regularly disputes which have nothing to do with the IP right itself. Of course, the advantage of mediation and arbitration is the flexibility, particularly mediation. We have some basic rules about the procedure, but you will see that the WIPO rules are quite short. It's 20-something articles. So it just provides a framework which can be adapted by the mediator and the parties to
be as flexible as possible and to try to help the parties to find a settlement to their dispute. The majority of cases that we deal with, some 75% of cases, are international cases between two parties in different jurisdictions, but we also deal with some domestic cases involving two parties from the same jurisdiction. As you probably know, there is a new Singapore Mediation Convention. This is a big development in the area of mediation. It's the equivalent for mediation to the New York Convention on the enforcement of international arbitration awards. We think that this is a positive development, which will encourage the use of mediation internationally and will facilitate the enforcement of mediation settlement agreements. We adapted the WIPO rules to comply with the New York Convention. We did that at the beginning of last year. And now, under the current WIPO rules, it is possible to present a copy of your mediation settlement agreement if you want to enforce it with the help of a court in a different jurisdiction. So that's a very recent development. Moving to the case law, to the statistics, here you can see that patents is the main area of our cases, all types of agreements relating to patents, as well as infringement cases. Trademarks continues to be a big area for us, in particular license agreements, coexistence agreements, opposition cases, which may move from the IP office to mediation. And for instance, last year we had a very good number of cases coming from Singapore. ICT is a big area. It's growing quite fast. So we deal with all types of software agreements, disputes, but also with more complex telecom-related cases. In particular, we are quite active in the area of standard essential patents and what they are FRAND, fair, reasonable, and non-discriminatory licenses disputes. So there we are doing quite a lot of promotion, and we are starting to get some cases in that area. Copyright is also growing quite fast, and traditionally we had always certain types of copyright-related cases, but now we are seeing a lot of disputes involving digital copyright. So there, I think we are in fact going to produce a report later this year on disputes relating to digital copyright. And in Europe, there are some big developments in this area. There is a new directive, a directive that needs to be implemented in June of this year. It's the Digital Copyright Directive. And what is very interesting about this directive is that it focuses on a number of disputes, and it encourages that parties try to resolve these disputes through mediation. So there we can see some potential of a big increase in the number of disputes. And finally, commercial disputes is the type of disputes I was mentioning earlier, which are distribution, franchising, all types of commercial disputes that may or may not have much to do with IP. The numbers are increasing. Here we include the yearly statistics, and we have what we call good offices, bons office. So these are disputes where the parties have not agreed to mediation or arbitration. And when they agree to move to mediation, then we move them to mediation or arbitration. But last year, in terms of mediation and arbitration, we had a more than 20% increase in the number of cases. So that was good. Still relatively small number. So that was approximately 80 cases last year, but it's still an increase. So that's positive. And as I say, I think many of these cases are cases which are no longer the result of contractual clauses. It may be simply infringement cases, which could be pending before the courts, and then they move to mediation or even to arbitration.
So last year, the big news for us was that we started receiving cases from the courts of China. So we have a collaboration with the Chinese courts. And as you know, there are many IP disputes taking place in China. So we got a big number of cases last year from China. And already this year, we have received 9 new cases which are going to be referred to mediation. And these are very often infringement cases, for instance, trademark infringement, patent infringement cases, but parties still move to mediation, and often they settle their dispute in mediation. Talking about South America, we, as you see from this slide, we always had a small number of cases from South America. So before 2018, it was almost, well, it was 3% of cases. But in the last 2 years, we have seen an increase. This comes from different countries in the region, Argentina, Chile, Brazil, Colombia, Panama, and Mexico. So this is growing. The cases that we are coming from parties involved in South America are patent, designs, copyright, including some digital copyright, film co-production, so media-related agreements, copyright collective management, television formats, and IT and software licenses. So this is just, we hope it's a beginning of a trend. Of course, in the same period, as you can see, we have seen a massive increase in Asia. And of course, that is also the result of we see at WIPO massive increase in the number of PCT applications and applications for international trademarks coming from China in particular. So that's part of the general trends. This clause is the clause that we see most often. We see this in nearly 40% of cases, between 30 and 40% of cases. It's a clause which provides for mediation, followed by arbitration or expedited arbitration. So this is quite common, and very often, in more than 70% of cases, parties settle their dispute in the mediation phase. What is also interesting is that last year, as a result of the online mediation or the conduct online of the mediations, the settlement rate increased. So it increased from 70% to nearly 80%. So we are seeing that online tools can work very effectively in mediation. And I'm sure that this is something that will be discussed in later sessions. And in particular, my colleague, Chiara Cornero, may mention some examples of mediations that have been successfully conducted entirely online. And finally, this is the unilateral request for WIPO mediation. This is in accordance with Article 4 of the rules. And this is something that we see increasingly. So we see this in the context of court proceedings, or even before court proceedings are started, and it can be very, very effective. So we have seen quite a number of these requests. This is something that can be completed freely, so there's no cost associated with sending this request, and it may be a useful tactic to initiate, to try to propose mediation. And sometimes you will have the support of the courts who encourage parties to use mediation. This is something that Jane Player may mention for the UK. It's been happening for many, many years in England, but it's something that we are seeing increasingly happening in other jurisdictions, in Singapore, and now we see it in China. And again, I keep saying the number of cases pending before the courts in China mean that the judges are very enthusiastic about trying to resolve some of these cases through mediation. So in my view, this is a very important trend, and it's something to be aware of. So you have a lot of information on our webpage. Of course, happy to discuss with you at any stage. You can send us emails. We are available anytime.
And for now, thank you very much, and I pass the floor to Manoel. Thank you. Well, thank you very much, Ignacio, for your opening presentation. Good morning to everybody. I would, on behalf of the ABPI Dispute Resolution Center, I would like to welcome all of you in our six-day mediation course designed for attorneys called the Attorney's Perspective in Times of Crisis. This is the largest and first large event that we are organized together with the WIPO Mediation and Arbitration Center. This is an initiative in the context of the cooperation agreement, which was signed by our centers, the WIPO Mediation and Arbitration Center and the ABPI Center. And we are very enthusiastic about this because I think this cooperation between WIPO and the ABPI will be very fruitful in terms of what we can do in Brazil for fostering the use of arbitration and particularly mediation, because it's obviously the youngest boy we have, so we have to increase the use of mediation in IP matters in Brazil. Although Ignacio and I were responsible for putting together this event, a special reference should be made to the people who actually designed the course. I'm talking about Claudia Grossman, who is the director of the Mediation Chamber, Natalia Mazonetto, and Rodrigo Azevedo, who is deputy director of the Mediation Chamber, and was also helped by Chiara Cornero from the WIPO Mediation and Arbitration Center. This course will be, as I said, conducted in 6 sessions. This is the first one, so I hope all of you who have joined us for this purpose will appreciate that. What I intend to do now is only, as Ignacio did, a short presentation about the ABPI Dispute Resolution Center. And then for that purpose, I will turn to Portuguese, if Jane would excuse me, because actually the course will be part in Portuguese and part in English. And I apologize for not having the translation, online translation, but this would increase the costs. And obviously, since we have a selected audience, I don't think the language would be an issue here. So let me make my presentation here. Can you see the screen? Yeah, okay. So as I said, nesse momento agora eu gostaria de falar um pouco então sobre o Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI. A ABPI, como vocês sabem, é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo principal o estudo da propriedade intelectual. Então, nossa missão aqui é adotar as medidas, tomar as iniciativas que sejam importantes para difundir o uso da propriedade, difundir a propriedade intelectual. A ABPI foi fundada em 63, congrega empresas, escritórios de advocacia e agentes de propriedade industrial. Nós temos associados nacionais e temos associados estrangeiros também. O Centro de Solução de Disputas não é uma entidade separada, ele é um órgão dentro da ABPI que tem como finalidade, da mesma forma que o WIPO Mediation and Arbitration Center, nós temos como objetivo controlar o gerenciamento dos procedimentos de solução de disputas. Basicamente, as câmaras que nós temos hoje são as câmaras de mediação, arbitragem
e uma Câmara que administra os procedimentos relativos ao nome de domínio, que no Brasil estão sobre a regulamentação do SACI. Então, nós temos uma divisão bem clara das funções. Nós temos também um regulamento simplificado para o procedimento arbitral, um procedimento mais simples, mais rápido, mais barato. E temos já há algum tempo uma uma tabela de custos diferenciada para os assuntos de franquia. Nós temos um interesse particular em oferecer soluções na área de franquia e, por isso, nós temos já há algum tempo esse custo diferenciado. Como é que é a estrutura do nosso centro de solução de disputas? Nós temos um conselho que foi responsável pela elaboração de todos os documentos normativos de caráter administrativo, que eu presido, e é composto por mais 6 conselheiros: Álvaro Loureiro Oliveira, Cláudia Grossman, Flávia Murad, Marcelo Inglês de Souza, Maria Cristina Cortes e Wilson Pinheiro Jabur. Alguns deles são justamente membros da diretoria. Nós temos um diretor para a Câmara de Nomes e Domínio, que é o Wilson Jabur, uma diretora para a Câmara de Mediação, a CEMED, que é a Cláudia, e eu que sou diretor também da Câmara de Arbitragem. Nós temos uma diretoria adjunta, que auxilia, então, o diretor no exercício das suas funções e substitui nos seus impedimentos, uma vez que a diretoria tem alguns procedimentos que tomaram decisões. Que é Fernanda Bezer, uma adjunta da Câmara de Nomes e Domínio, Rodrigo Azevedo, diretor adjunto da Câmara de Mediação, e a Flávia Murad, da Câmara de Arbitragem. Nós temos um secretário executivo, que é o Vinícius Pavan, que nos organiza com todo o trabalho administrativo. Esta Câmara esse Centro de Solução de Disputas, ele foi elaborado pensando em vários tipos de problemas que poderiam ser resolvidos aqui, ou seja, problemas referentes a marcas, a patentes, desenho industrial, direitos autorais, software, nomes de domínio, ou seja, tem uma gama de assuntos relacionados, alguns não diretamente, mas indiretamente, como a parte de startups hoje, a parte de esporte, fashion law, relacionados com propriedade intelectual. Então, a Câmara de Mediação, ela administra e gerencia os procedimentos de mediação, tem um secretário executivo que auxilia o diretor e o diretor adjunto, e temos uma lista de mediadores que está publicada no nosso site. Então, no site do Centro, nós temos uma página específica para a Câmara de Mediação, onde nós temos as normas que são aplicáveis disponíveis, a nossa relação de mediadores, a nossa tabela de custos, o modelo de cláusulas e outras seções. Como nós temos uma separação específica para os casos de franquia, nós temos um botão para quem tiver interesse em conhecer os custos. Então, nós temos aqui uma tabela, não vou, obviamente, perder tempo com isso pode ser acessado no site. Nós temos uma tabela para casos gerais e uma tabela para casos de franquia. Temos uma sugestão de cláusula de mediação de conflito. A Câmara de Arbitragem, CSD-ABPI, ela tem basicamente a mesma estrutura que a Câmara de Mediação, a CMED-ABPI. Então, tem, como já mencionei, um diretor e um diretor adjunto, um secretário executivo que trabalha diretamente com a gente, e temos também o nosso marco regulatório. Todas as câmaras elas têm um regimento que cuida da parte organizacional da Câmara propriamente dito e um regulamento que cuida do procedimento, que regula o procedimento. Então, para a Câmara de Mediação tem um regulamento de mediação, para a Câmara de Arbitragem um regulamento. Temos também um código de ética que é aplicável para os mediadores e para os árbitros. Na página da Câmara, vocês podem, então, obter as informações que forem desejadas a respeito
de como funciona a Câmara, das normas, da relação de árbitros credenciados, da tabela de custas e etc. Então, as cláusulas de arbitragem estão disponibilizadas no site. Nós temos diferentes modelos. Nós temos um modelo simples, modelo de cláusula de arbitragem. Temos também um modelo escalonado, como o Inácio mencionou também para a OMP, né, que nós chamamos de Media-ARB, que o procedimento que começa com mediação e depois vai para a arbitragem. E temos já há algum tempo em funcionamento um regulamento simplificado para um procedimento mais rápido e que serve muito adequadamente para casos que tenham um valor menor, né? Como nós demos particular atenção aos casos de franquia, a gente tem tido bastante demanda nessa área e nem sempre a gente tem casos que envolvam valores tão grandes. No momento, nós temos até uma arbitragem na área de franquia que envolve valores muito grandes, porque envolve o Master Agreement também. Mas nas questões mais tópicas, né, como o valor não ultrapassa os 500 mil reais, a gente pode usar esse procedimento simplificado. Os nossos procedimentos têm sido agora feitos online por causa da pandemia. No ano passado, praticamente só usamos esse procedimento e eu acredito que, infelizmente, vamos ter que continuar a fazer o mesmo porque, na verdade, a gente não vê perspectiva, pelo menos nesse semestre, de conduzir de outra maneira. Nós temos, então, no site também a tabela de custos do procedimento comum, que é o procedimento normal, e do procedimento simplificado, que é uma tabela bem inferior, e uma tabela para os casos de franquia, onde há também um desconto para esses casos que são comuns e para os casos que têm uma dimensão menor. Bom, não vou tomar mais do tempo dos senhores com essa apresentação do Centro de Resolução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI, porque acho que, evidentemente, todos estão mais do que ansiosos por começar o tema principal do nosso evento, que é justamente o curso propriamente de mediação. Então, para dar início ao curso em si, eu gostaria de passar a palavra, então, às pessoas que são os responsáveis pela organização temática, pela parte acadêmica do curso, liderados pela nossa diretora da Câmara, Cláudia Grossman, que inclui, portanto, a Natália Mazzonetto, o Rodrigo Azevedo e a Chiara Corneiro. Cláudio, passo a palavra a vocês, mas, na verdade, passo a todos, né, os membros desse comitê acadêmico para dar início, então, ao curso. Muito obrigado mais uma vez a todos. Agradeço mais uma vez ao Inácio a parceria nesse projeto do nosso acordo de cooperação e desejo a todos um excelente curso. Muito obrigado. Manoel, good morning. Thank you, Manoel. Thank you, Inácio. It's a pleasure to see you. Claudia asked me to make a short introduction today. She will be presenting further classes. First of all, on behalf of all the academic coordination of this program, especially my colleagues, Claudia Grossman, Natalia Mazzonetto, and Chiara Corneiro, I would like to welcome all participants of our course. We have prepared with great affection a very comprehensive and practical program, which we hope will be of great value to you. The course tries to cover theoretical and practical aspects of mediation from the perspective of the attorney, aiming to qualify their performance and to ensure the effectiveness of the procedure. We believe that the attorneys are key parties in mediation, and we hope our program will show it. After this open session, today we have a very special introductory class,
addressing a quick overview of mediation in Brazil and worldwide. And to present this theme, we are honored to have the presence of two internationally renowned mediation experts, Ana Marcato and Jane Player. Such is the extension of their CVs that I would like to ask them to introduce themselves in a very informal way at the beginning of their speech. And I look forward to hearing them, which is why I immediately give the floor to our first speaker, Ana Marcato. Please, Ana, welcome. I think you are on mute. I think it's my, now you are hearing, okay. Yes. First of all, I apologize with Jane for speaking in Portuguese. Jane, sorry, but I'm much better and faster speaking in Portuguese. So I will turn to Portuguese right now. E agradeço o convite da ABPI, o que eu faço no nome dos professores Manoel, Inácio, professora Cláudia, professora Natália. Muitíssimo obrigada por essa apresentação e essa chance de falar nesse curso tão interessante. Quando o convite me foi feito, e tendo em vista, deixa eu ver só se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. Pronto. Quando o convite me foi feito, e tendo em vista que o enfoque desse curso é mediação sobre a perspectiva do advogado em tempos de crise. É um enfoque bastante, portanto, prático, né? Olhando especificamente o conteúdo do curso como um todo, eu notei que a gente vai ter bastante tempo de abordar as questões de mediação empresarial, mediação institucional, relacionadas aos palestrantes que virão a seguir. Notei também que, como a professora Jane vai falar sobre a perspectiva mundial introdutória da mediação, fiquei pensando comigo como é que eu poderia contribuir de forma mais efetiva e traçar algum paralelo muito importante e prático para os advogados que fosse diferente do que a gente vai ter depois, né? Então, o que pensei para contribuir de forma mais efetiva com essa fase inicial seria realmente trazer uma notícia histórica do panorama normativo da mediação no Brasil, mas focar na mediação judicial e em 3 ou 4 pontos que eu acho que são de bastante desafio para os advogados, justamente porque o outro programa, o resto do programa vai ter extensos debates sobre mediação comercial e etc. E também porque as questões de propriedade intelectual também são levadas à mediação no judiciário estatal. Então pensei, como a mediação já vai ser tratada de forma institucional por vários outros palestrantes, como eu tenho que dar um overview do Brasil, o que eu posso trazer para contribuir? Então, justamente pensei nesses pontos complexos, né, relacionados à utilização da mediação sob o guarda-chuva do Código de Processo Civil. Espero que isso seja também bastante útil para os advogados e para as ferramentas. Selecionei aqui, conforme a gente vai ver, alguns dados práticos, julgamentos, números do CNJ, porque eu acho que é importante também o advogado ter contato sempre com essas estatísticas e com essas questões da utilização real dos institutos, né? Então, pedindo já licença para começar, pelo meu tempo também, né, tentei fazer um frame aqui dentro do tempo que me é permitido para eu não atrapalhar a professora Jane depois. Eu gostaria só de fazer uma introdução, trazendo, na verdade, o que eu brinco, que é uma notícia histórica, né, de como a mediação se desenvolveu aqui no Brasil. A utilização da mediação acontece há muitos anos, mesmo sem qualquer regramento legal a esse respeito, né? A primeira notícia que a gente tem de que o regramento tenha tentado ser efetivado é um projeto de lei de 1998, muito antigo, portanto, da deputada Zulaie Costa, que gostaria justamente de disciplinar esse mecanismo da mediação. Esse, de 98 até 2010, a gente sofreu aí uma grande escalada de importância com relação à tentativa de normatização da mediação, porque a gente teve, claro, o implemento da resolução 125 do CNJ de 2010, que traz para nós
eu acho que é o marco principal de tudo que se desenvolveu daí para frente, que é justamente a política judiciária nacional de tratamento desses conflitos, né? O que eu reporto mais importante aqui é justamente o alerta inicial que essa resolução faz, logo no seu artigo 1º, quando ele trata da obrigatoriedade do judiciário oferecer não apenas a solução adjudicada à porta do Poder Judiciário Estatal para a resolução dos conflitos, mas também outros métodos adequados dessa resolução de conflitos, claro, sendo eles exemplos a conciliação e a mediação. Temos também a arbitragem e tantas outras portas adequadas, né? Mas aqui, para a nossa finalidade de hoje, é importante a gente focar na mediação especificamente. Essa escalada de importância, eu costumo brincar nas aulas também, que ela culminou em 2015 com uma espécie de fúria legislativa, né? Porque a gente teve novo Código de Processo Civil, marco legal da mediação, nova lei de arbitragem. Então, para quem estuda os 3 institutos como eu, foi um ano realmente de terror, porque a atualização que foi necessária para compreender todos esses 3 diplomas realmente foi bastante importante. Especificamente com relação ao CPC, a gente tem um aprofundamento, um tratamento intensificado da conciliação, que era ainda mais tímido no CPC de 73, e a criação de um regramento totalmente novo para a mediação, que era inexistente no CPC de 73. Então, é nisso que eu quero focar, né? Como o tempo específico de 30 minutos, eu selecionei o que eu achei que, dentro do código voltado à mediação e sob a perspectiva do advogado e dos desafios, foram 3 pontos de maior importância, 3 pontos complexos e com algumas contrariedades de entendimento aqui para a gente explorar, né? E os pontos são a condução dessa audiência de mediação dentro da esfera do judiciário estatal, a sua obrigatoriedade de realização e a questão muito importante, muito cara aos operadores como um todo, da remuneração dos mediadores. Então, esses são os 3 pontos que, no meu tempo, eu vou abordar aqui. Eu começo falando sobre essa questão da forma de realização da audiência, né? O CPC prevê, lá no seu artigo 334, parágrafo 1º, que essas audiências, essas sessões judiciais de conciliação ou de mediação, e o foco aqui para nós voltado em mediação, tá? Essas sessões, elas vão acontecer no curso do processo, com a ação já instaurada, mas vão tomar lugar dentro do que se chama CEJUSC, que são os Centros Judiciais de Solução de Controvérsia. Tá? E por que isso? Porque a Resolução 125, que eu acabo de mencionar, criou todo um estabelecimento para esses CEJUSCs, né? Criou toda uma funcionalidade, um regramento para eles funcionarem. No Brasil, a gente tem mais de 1.284 deles instalados. São Paulo, no último relatório de Justiça em Números de 2020, é o estado com maior número, mais de 231 unidades, e a gente tem aí cerca de 600 mediadores no cadastro estadual e mais de 155 no cadastro nacional, na última pesquisa que eu consegui fazer. O que significa dizer, gente, que, obviamente, esses centros foram criados com essa finalidade específica de absorver essas sessões de mediação no curso de um processo judicial, né? Agora, o que a gente sabe, e é uma realidade, infelizmente, inafastável do Poder Judiciário aqui no Brasil, a despeito dos números de 1.284 instalados no Brasil, num país continental como o nosso, esse número ele é ainda muito insuficiente. Então, o que acontece é que em muitas comarcas, mesmo em São Paulo, que é a comarca com maior número, a gente tem uma quantidade de CEJUSCs insuficiente para atender a demanda toda gerada por essa audiência de obrigatoriedade de realização, conforme a gente vai ver mais a seguir. Então, o meu primeiro ponto polêmico que eu trago aqui para debate, visando justamente essa questão bastante específica para advogados, é o seguinte: como é que a gente faz para realizar essa sessão de mediação numa comarca, por exemplo, em que não haja CEJUSC, né? Qual é a saída para isso? E eu vejo aqui 3 formas da gente pensar sobre esse problema. Primeira forma, no meu modo de ver, a mais acertada se eu não tenho CEJUSC, se eu não tenho mediador cadastrado na lista do tribunal naquela comarca específica, eu estou impossibilitado de fazer essa audiência, de conduzir uma sessão de mediação.
Bom, Ana, mas alguns dirão, mas o juiz está lá, o juiz não pode conduzir essa sessão de mediação? Isso é muito trazido em aula, né? Quando eu dou essa aula uma vez, até tinha um juiz na plateia, o juiz levantou a mão e falou, eu sou um excelente juiz, excelente conciliador e excelente mediador, deixa comigo o que eu faço, né? Aí eu, muito cara de pau que sou, olhei para ele e falei, excelência, eu tenho certeza que o senhor é um juiz fenomenal, mas um excelente mediador eu duvido bastante, porque o mediador precisa de um treinamento específico, de ferramentas específicas, de horas de mesa, né? Precisa de um outro set de coisas que o juiz não tem, a não ser que, excepcionalmente, ele seja um juiz que resolveu se treinar como mediador também, não é? Então, o meu primeiro ponto é, se eu tenho uma audiência de mediação a ser conduzida numa comarca em que eu não tenho SEJUSC, e ela é conduzida pelo juiz, o que acontece? Eu perco qualidade no procedimento, porque ele não tem os skills necessários para cuidar dessa sessão. Mais importante, talvez, do que perder qualidade, eu quebro a confidencialidade do procedimento. Porque como é que as partes vão se sentir livres para debater seus pontos, colocar seus projetos, colocar eventuais propostas, inclusive financeiras, na mesa, para debater em frente de quem? Ao final, se essa sessão não for produtiva, vai ser quem vai julgar o conflito delas. Como é que ela vai ficar à vontade de expor as suas questões se o juiz vai estar lá ouvindo? Aí uma vez alguém me disse, não, mas também não tem problema, porque o juiz, quando ele está no guarda-chuva de juiz, é uma caixinha do cérebro dele que está funcionando. O juiz, no guarda-chuva de mediador, é outra caixinha. Bom, gente, o juiz, a despeito de alguns acharem que não, ele é um ser humano, ele não é Deus. Então, ele tem caixinhas diferentes que ele pode acessar quando ele quiser, acho pouco provável, né? As informações se confundem. Se ele ouvir uma proposta da parte ré, por exemplo, eu posso pagar até 100 mil, não dá acordo, a hora que ele for sentenciar, os 100 mil está na cabeça dele. Nossa, ele podia pagar até 100 mil, então a gente pode pensar numa sentença que vá tangenciar esse valor, né? Então esse eu acho um problema muito grave. Você perde qualidade, você perde confidencialidade, que é um dos princípios mais caros à mediação. E, por fim, bom, Ana, mas o CPC fala que, nos artigos 139, 359, que há necessidade de você incrementar a autocomposição. Esse incremento de autocomposição, essa promoção da autocomposição, não quer dizer que o juiz deva fazer ele próprio a sentença, a audiência. Conduzir quer dizer que ele deve incentivar a que as partes possam fazer procedimentos de autocomposição a qualquer momento, nessa audiência inicial, no curso do procedimento durante a instrução, ao final ou até em segundo grau. É um incentivo que os julgadores devem dar, mas não, o código não quis dizer com a finalidade de eles próprios conduzirem as sessões, tá? Eu trago aqui também um número de uma apelação recente que não tão recente, mas na verdade, não é recente sim, o julgamento, o número é de 2016, mas o julgamento aconteceu ano passado, se eu não me engano, no TJ do Rio, e justamente foi anulada uma sentença de primeira instância, de ofício, porque a mediação foi conduzida pelo juiz e não pelo mediador capacitado para tanto, tá? Por fim, o risco, além da qualidade, além da confidencialidade, além do incentivo, né, são algumas experiências desastrosas que a gente tem e, às vezes, isso afasta a parte da utilização da mediação. Me lembro muito bem uma vez que uma mediadora me disse em aula, Ana, eu era recém-formada no curso de mediação, me inscrevi na lista do tribunal, fui chamada para trabalhar. Eu chego numa sessão, estou eu, as partes, e tem uma figura oculta no fim da sala que eu não sabia quem era. E a figura oculta ficou lá, eu era um pouco inexperiente, eu não sabia o que eu devia fazer, se eu devia pedir para a pessoa se retirar. Bom, a sessão aconteceu, no fim da sessão a figura oculta se levanta e era o juiz, que estava dentro da sala assistindo a sessão de mediação e tentando compreender tudo que estava acontecendo ali em clara quebra da confidencialidade. Bom, mas você me disse que tem duas questões. Então, se não tem SEJUSC, você não realiza. Ou não faça com o juiz, porque o juiz não é a parte apropriada. Mas então não tem nenhuma solução? Como é que eu vou resolver isso? A minha solução única é não fazer? Não, há uma solução eventualmente possível em determinadas comarcas, porque a gente sabe que às vezes não tem mediador cadastrado na listagem do tribunal, mas tem câmaras privadas
né, cadastradas nessa listagem do tribunal. Então, se eu não tenho sejusque na minha estrutura, mas eu tenho câmara privada listada no tribunal, eu posso incentivar que as partes caminhem para a câmara privada para que façam sua tentativa lá, sendo frutífera, perfeito, não sendo frutífera, elas retornam para o andamento do procedimento judicial normalmente. Ah, maravilha, perfeito, mas e a Câmara Judicial, o custo, como é que eu resolvo? E se a parte for beneficiária da assistência judiciária gratuita? Isso também é compreendido pela lei. A lei diz que para as câmaras privadas estarem registradas no cadastro do tribunal, elas têm que fazer um percentual de atendimento gratuito, justamente para atender os beneficiários da assistência judiciária gratuita. Então, se for uma hipótese de impossibilidade de pagamento, mas eu tenho a câmara privada registrada, ainda assim, as partes podem prosseguir com essa tentativa sem nenhuma dificuldade. Até aqui, tudo bem? Se alguém tiver uma dúvida, fiquem à vontade, podem me interromper. Se eu estiver falando muito rápido também, me avisem. É que por conta do tempo eu gostaria de conseguir cobrir todos os pontos que eu trouxe. O outro ponto, bastante importante, é sobre a obrigatoriedade da realização. O 334, parágrafo 4º do CPC, diz que a audiência será designada sempre, a não ser que ambas as partes digam que não querem dela participar, tá? A lei de mediação vai até mais longe no seu artigo 27, sequer faz qualquer ressalva, né? Torna a audiência obrigatória, portanto. E aqui a gente tem dois pontos, ou duas visões doutrinárias que se contrapõem, como sempre. Eu dou essa aula e, no começo, quando o código foi implementado e a lei da mediação, eu era muito voltada ao ponto 1, que eu vou falar para vocês agora. Quanto mais eu estudo e mais vejo as experiências práticas, eu mais me convenço de que o ponto 2 tem também muitas vantagens doutrinárias e práticas para a gente explorar, né? Então, resolvi trazer aqui, por dever de lealdade, as duas visões para vocês. Meu primeiro desconforto com isso, na verdade, é que eu entendo que a obrigatoriedade da realização, ela afronta, sim, a voluntariedade, que é o princípio básico da mediação, está tanto no 166, parágrafo 4º do novo CPC, quanto na lei de mediação, no seu artigo 2º, né? O outro ponto que me parece muito importante é o momento de realização dessa audiência de forma obrigatória é um momento que me parece muito ruim. Por quê? O conflito já escalonou de uma certa maneira que as partes não conseguiram resolver de forma amigável por si próprias, tiveram que judicializar. Esse conflito já está judicializado, já tem advogado contratado, já está pagando advogado, e o advogado do autor já fez todo o trabalho de delimitação do conflito na petição inicial. Aí o réu chega nessa audiência, nesse momento anterior à contestação, inclusive, para ter que se compor a respeito de uma questão que já está escalonada de uma certa maneira, que não é o momento ideal, no meu modo de ver, né? A gente corre o risco aqui, como o CPC determina que a contestação só é apresentada depois da realização dessa audiência, de muita gente topar vir para esse procedimento para ganhar tempo para contestar, quando o caso é complexo, ou para ouvir, obter informações, fazer um tipo de fishing expedition nessa audiência, para tentar obter informações, né? Para depois melhorar sua contestação, muito embora a gente saiba que isso é também proibido por conta da confidencialidade, mas o fato é que, no meu modo de ver, melhor seria se essa audiência acontecesse num outro momento, né? Num momento anterior à instauração do procedimento judicial e à judicialização dessa demanda. O Código de Processo Civil tentou que isso fosse implementado durante todo o processamento dele, foi tentada a criação de uma fase anterior, né, à judicialização, para que essa tentativa de autocomposição fosse feita. O Código fracassou nesse sentido, o Legislativo afastou essa possibilidade, fracassou por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição, né, no entendimento de que você não pode impedir que a parte judicialize o seu conflito, obrigando ela a passar por uma porta autocompositiva de maneira anterior, né. E aqui a gente tem que, claro, trazer as lições do nosso eterno professor Kazuo Watanabe, que é um visionário e já sabia disso tudo muito antes da gente começar a imaginar questões de lei de mediação e de mediação no CPC, no sentido de que o acesso à justiça ele precisa ser lido de uma maneira diferente, né? De uma maneira nova, modernizada, relacionada ao acesso à ordem jurídica justa, e não só à porta do judiciário. E o acesso à ordem jurídica justa passa por compreender que a porta do judiciário não é a única que a parte tem. Ela tem
a porta da conciliação, a porta da mediação, a porta da arbitragem. São várias portas que dão a ela o acesso ao judiciário e a essa ordem jurídica justa, sem nenhum problema com relação à inafastabilidade da jurisdição. E por que não dizer também, eu me pergunto isso o tempo todo, que o SEJUSC, sendo um serviço judicial oferecido pelo Poder Judiciário, seja ele pré-processual ou processual, por que não entendê-lo como uma porta, né? Se você quer fazer uma leitura absolutamente estrita e restritiva do acesso, bom, o SEJUSC é um órgão e um serviço judicial, então o acesso a ele também é um acesso jurisdicional. E, por fim, eu não vou me alongar nisso, temos professora Jane e tantas outras palestras pela frente, mas os sistemas internacionais, muitos deles funcionam de forma bastante boa com relação a isso, né? A gente tem Alemanha, Itália, Canadá, Argentina, todos os países com uma porta prévia ao acesso ao judiciário estatal para se fazer uma mediação prévia antes de você judicializar o seu conflito. Então, essa é a visão 1 da doutrina, né? A visão 1 é, olha, acho um momento ruim, acho importante essa questão da infração à voluntariedade, me preocupa muito esse ponto. O ponto 2 é, bom, mas o objetivo global do novo CPC não foi incentivar os métodos autocompositivos? Bom, se eu quero incentivar, o que é melhor para incentivar, especialmente num método que ainda hoje, com 5 anos de vigência da lei e do novo CPC, é um método desconhecido de alguns? O que é melhor do que eu criar uma audiência obrigatória? Porque eu ajudo a disseminar a cultura relacionada a isso, justamente por meio da obrigatoriedade, né? Muita gente brinca que é igual a lei do cinto de segurança. Se não fosse obrigatório e não tivesse multa, nunca ninguém ia usar, né? E aqui é feito um paralelo. Bom, se não é obrigatório, e com multa, inclusive, pelo não comparecimento, será que as pessoas iam realmente usar, né? O outro ponto é, a obrigatoriedade é única e exclusivamente de comparecimento e não de permanência. Então, a parte precisa ir à sessão, ouvir o que tem a dizer o mediador e a parte contrária, numa única sessão, se for o caso, não precisa se comprometer com outras sessões, não precisa permanecer na sessão e muito menos se prolongar com eventual acordo, se não for de sua vontade, tá? E a experiência estrangeira, como eu disse, é um outro ponto que pode ser levado também em consideração. E aqui eu trago o que eu acho de mais importante, que são as questões numéricas, né? Bastante específicas para o advogado e para a nossa atuação do dia a dia. A gente pode gostar ou não da mediação judicial ser obrigatória, a gente pode achar ou não que é uma forma boa de incentivo, mas temos números e estatísticas que nos trazem algum norte e alguma finalidade aqui para toda essa questão. O NUPEMEC fez uma semana de conciliação, que acontece sempre todo ano, em 2019, e a gente tem aqui alguns números, né? 7.374 acordos homologados no cível, 72% desses acordos na esfera pré-processual, e aqui o número importante para a nossa temática, da audiência obrigatória do 334, 1.690 acordos, num percentual grande de acordos e num valor expressivo de 8 milhões, mais de 8 milhões de reais em valores acordados, né? A gente não pode esquecer esses números, né? E nem não levá-los em consideração. São números expressivos que não demonstram qualitativamente o esforço nessas semanas de conciliação e nesses números, porque não se sabe aqui quantos acordos são cumpridos, quantos voltam para execução, quantas partes saem eventualmente realmente felizes com o que acordaram, mas são números que não podem ser ignorados, são números que pelo menos trazem uma realidade quantitativa, se não qualitativa, tá? Mais recentemente, o CNJ lançou seu relatório anual Justiça em Números, de 2020, né? Também com números bastante expressivos com relação a isso, e que nos fazem ter um olhar realmente importante para isso, porque no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, a cada 100 mil habitantes, a gente tem 10.335 casos novos, né? Então, é muito caso judicializado, são muitas questões levadas ao judiciário, e desses todos, o CNJ apurou que 3,9 milhões terminaram por meio de acordos homologados. É um número também expressivo que a gente precisa levar em consideração. O que preocupa no cenário do CNJ
é o decréscimo de percentual de acordo, mesmo com a obrigatoriedade da audiência, tá? Então, a audiência do 334 é obrigatória, as partes precisam comparecer mesmo que elas não queiram, se uma apenas disser que quer, a outra tem que ir, e a despeito de tudo isso, e a despeito dos números que a gente apresentou, a verdade é que esse é o terceiro ano consecutivo com redução do número de acordos feitos nessa audiência do 334. A gente passa de um percentual de 13,6% para um percentual de 12,5%. É um decréscimo, talvez um decréscimo não tão importante em termos numéricos, mas é um decréscimo que a gente, olhando o panorama geral, precisa avaliar para entender se essa obrigatoriedade ela funciona mesmo ou não, e se ela é salutar ou não. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Por fim, ainda nesse ponto, outra questão que eu trago para a provocação de vocês é a seguinte: bom, o código fala que uma parte querendo e a outra não, a audiência vai ser designada mesmo assim. Há alguma possibilidade, alguma saída legal ou doutrinária de eu não designar essa audiência na existência de uma parte que não quer, ou isso representaria uma saída contra a legem, né? Uma saída que eu estou infringindo a legislação existente. E eu vejo aqui circunstâncias em que isso pode ser defensável, sim, né? Uma parte não quer, ou ela fez uma tentativa comprovada anterior, em PROCON, em mediação extrajudicial prévia, qualquer tipo de negociação prévia anterior, né? Ela fez já esse passo, e o passo não foi frutífero, infelizmente, né? Ela é obrigada a, de novo, se valer dessa tentativa dentro do judiciário estatal? Pela letra fria da lei, sim, ela é obrigada. Eu consigo enxergar aqui uma forma da gente tentar contornar isso para o bem, né, da mediação acontecer só à vontade das partes, que é a ausência do elemento da autocomposição. O código fala que, sendo o conflito passível de autocomposição, a audiência será designada, a não ser que ambas as partes digam que não querem. Se eu já tentei antes, se eu fiz tentativas prévias extrajudiciais, no PROCON, em mediação, no JEC, etc., e eu não consegui, será que eu não posso dizer que esse conflito não é passível de autocomposição, pelo menos neste momento, agora, histórico, do processo? Eu entendo que sim, né? A tentativa já aconteceu anteriormente, não foi possível, e agora, justamente por isso, eu busquei a via judicial. Agora eu quero a via judicial, não quero mais tentar a forma autocompositiva nesse momento. Há um projeto de lei, esse 5.495 mencionado aqui por mim, cujo único motivo é justamente alterar esse parágrafo para dizer que a simples manifestação de uma das partes dizendo que ela não gostaria da audiência basta para que a audiência não seja designada, tá? Mas ele segue ainda aguardando designação do relator na CCJ, parado, portanto, há bastante tempo. Outra tentativa doutrinária de regulamentar isso são as jornadas que acontecem desde que a lei de mediação foi promulgada e o novo CPC também, jornadas que trazem debates só sobre temas da sessão multiportas não relacionados ao judiciário, tá? Então, jornadas que debatem conciliação, mediação, dispute boards, arbitragem, tudo que não é a porta do judiciário estatal. E a gente tem aqui dois exemplos de dois enunciados, número 50 das jornadas de Brasília e 29 das jornadas do Conselho da Justiça Federal, que tratam justamente dessa possibilidade, da parte que, apresentando ao juiz a comprovação de que fez uma tentativa anterior de autocomposição que não foi bem sucedida, e que agora ela quer sim se valer da porta do judiciário, ela não ser obrigada a designar uma nova audiência dessa, mais uma vez, nesse momento histórico do processo, tá? Por fim, passados aí 5 anos, né, da vigência do CPC, com essa experiência prática toda que a gente tem, se vocês tiverem interesse depois eu posso, eram muitos acórdãos para trazer todos aqui, muitos números, muitas ementas, mas se tiverem interesse eu posso passar depois. A gente tem 4 tipos, na verdade, de decisões judiciais a respeito da obrigatoriedade dessa designação de audiência. Algumas, que são as que mais me parecem acertadas, eu não tenho sejusque, não posso fazer com o juiz, portanto, não designo a audiência, deixo de designar a audiência de mediação do 334. Outras, eu tenho sejusque, mas meu número é insuficiente, como a designação é obrigatória, a pauta vai ficar muito extensa, essa pauta extensa, ela pode atender
ao incentivo à autocomposição, mas ela esbarra no problema da duração razoável do processo. Então, deixo de designar também por essa virtude, né, por esse viés. Outras questões relacionadas à impossibilidade de autocomposição, que aqui vejo até alguns problemas, porque tem alguns juízes que dizem é o poder público que está negociando do outro lado, ele nunca pode se compor mesmo, então já deixo de marcar, porque o poder público não pode fazer parte de autocomposição. E a gente sabe que não é verdade. E tem algumas até mais ousadas, digamos assim, dizendo que a audiência obrigatória do 334 é inconstitucional, e por isso ela deixa de ser designada. Se vocês quiserem depois algumas dessas decisões, vocês podem me avisar que eu encaminho. E por fim, eu acho que meu tempo já está aqui bastante apertado, um último ponto que eu acho também bastante necessária a abordagem para o dia a dia prático do advogado, do operador do direito como um todo e dos mediadores também, diz respeito à questão da remuneração do conciliador e do mediador. O Código de Processo Civil diz no artigo 169, parágrafos, que os conciliadores e mediadores vão ser remunerados de maneira fixa por uma tabela determinada pelo TJ em atenção a parâmetros do CNJ, sendo possível a atuação voluntária. O problema é que o que a gente tem visto, né, até o ano passado, e esse ano ainda com bastante dificuldade, é que a realidade é de atuação voluntária. O pagamento tem sido realmente bastante complicado em mediações judiciais. O CNJ, vejam, a lei é de 2015 e o CPC é de 2015. O CNJ só em 2018 conseguiu fixar parâmetros por meio da resolução 271 de como essa remuneração ia se dar, tá? Então, a gente tem 5 níveis remuneratórios, o primeiro patamar é sempre o voluntário, e depois a gente tem 4 níveis de remuneração: básico, intermediário, avançado, extraordinário. Básico, intermediário e avançado são aqueles cujos valores estão na tabela do CNJ, a gente vai ver em seguida. O extraordinário, eu brinco que é igual aquele guia 4 rodas, que trata dos hotéis, 1 estrela, 2 estrelas, 4 estrelas, né? Então, o mediador extraordinário é aquele do guia 4 rodas de 4 estrelas, 5 estrelas. O trabalho dele, ele compreende ser tão diferenciado que a fixação dos honorários dele vai acontecer entre ele e as partes de comum acordo. Tá? E como é que se desenvolve isso? Quando os mediadores pedem para se cadastrar nessas listagens do tribunal, eles colocam lá na listagem a que tipo de faixa de remuneração eles estão dispostos a trabalhar, tá? Se eles estão dispostos a trabalhar como voluntários, ou se eles entendem que o trabalho deles está no nível básico, intermediário, avançado ou extraordinário. A depender desses níveis, a remuneração vai ser feita ou por tabela ou por combinação própria de comum acordo entre as partes. Tá? A tabela está aqui, vocês podem ver que são patamares com horas não tão expressivas no início, né? Não é de se jogar fora também, 60 a 700 horas trabalhada no nível 1, né? Se você estiver no 700, não é nada ruim, o problema é se você estiver no 60, né? O nível 2 também já caminha para uma questão melhor, mas o melhor mesmo é o patamar extraordinário em que você negocia com as partes o valor. Porque, gente, a gente não pode esquecer que o judiciário também tem questões de complexidade econômica muito elevadas que são levadas para mediação às vezes, né? Nem todas, talvez infelizmente, eu digo com dor no coração, porque me parece que as questões desse tipo de complexidade financeira e técnica muitas das vezes seriam melhores resolvidas em outras portas, como a mediação institucional e a arbitragem, mas se ela está no judiciário, né, ela pode demandar, claro, uma atuação muito específica e qualificada de alguém que se entenda nesse patamar extraordinário de hora trabalhada. E, por fim, também buscando trazer esse viés prático para os advogados que estão nos assistindo, eu trago o diagnóstico que o CNJ fez sobre a remuneração em 2020 em todos os tribunais brasileiros, a respeito justamente da mediação de conciliadores e mediadores. O que foi que o CNJ quis fazer? Ele quis traçar um panorama com esse diagnóstico, entendendo o seguinte: quais tribunais regulamentam a remuneração? Porque muitos ainda não regulamentam. Desses que regulamentam, quais são as formas de remuneração? E desses que regulamentam e que têm formas, quem é que paga? Né? Então, esse é o diagnóstico básico que a gente tem aqui. A gente pode ver
muitos tribunais já regulamentando, o Tribunal de São Paulo está dentre eles, mas tantos outros que sequer possuem regulamentação sobre o valor das horas trabalhadas, né? Como esse do Acre, TRF5, TRF3, quer dizer, é um absurdo que o TRF3 não tenha nenhuma regulamentação de como vai se dar a remuneração de mediadores até os dias de hoje, passados 5 anos da vigência da lei e do código, né? Alguns remuneram só a conciliação, não a mediação, né? E outros sequer possuem mediadores nos seus quadros dos tribunais, como é o caso do TRF5. Desculpem. Por fim, desses que possuem regulamentação, como é o caso de São Paulo, como é que se dá essa forma, né? Muitos são voluntários, infelizmente, essa é a realidade ainda hoje. Alguns, o pagamento é realizado diretamente pelas partes, é a situação de São Paulo hoje, né? Os artigos 82 e 84 do CPC dizem que os conciliadores e mediadores são terceiros auxiliares da justiça, e nessa função de auxiliares da justiça, eles podem ser remunerados diretamente pela parte. O que causa um certo desconforto, eu diria, na hora de você fazer isso, porque se o mediador está dentro da tabela, muito que bem, você tem um valor lá fixo, né, e você vai pagar, a parte de ter que pagar diretamente para o mediador já é um pouco complicado em termos fiscais e contábeis e de comprovação, mas tudo bem. Se você tiver, então, diante de um mediador, na tabela extraordinária que você tem que combinar, você ainda tem esse desconforto de ter que o mediador, ele próprio, ter que se entender com o advogado das partes ou com as partes para fixar qual vai ser o percentual de hora trabalhada por ele, que é uma circunstância que já deixa bastante complicado aqui o segmento desse trabalho, né? E alguns, o pagamento é realizado pelo próprio tribunal, no Ceará, Mato Grosso do Sul, etc., né? Eles têm lá um sistema que o próprio tribunal remunera esses mediadores. Seguindo com esse diagnóstico, quando a incumbência recai nas partes, como é o caso de São Paulo, né? Como é que esse pagamento é feito? Pode ser em conta judicial, depósito direto na conta do conciliador, você paga diretamente na sessão de conciliação ou mediação. Então, você imagina, o mediador está lá fazendo o maior esforço para que aquele procedimento corra da forma mais correta possível, né? As partes estão lá, aí termina, aí a parte ou o advogado tem que ficar negociando com ele como é que vai pagar, dar o dinheiro. É uma situação muito desconfortável que nas mediações institucionais, como a gente vai ver essas da ABPI, que vocês muito bem colocaram, os regulamentos e as práticas, não acontece, né? É um sistema muito mais agradável para partes, mediadores e advogados do que esse que é realizado. E esse cria uma série de problemas fáticos do dia a dia, como, por exemplo, a última notícia que eu tive do Fórum Regional de Santana é que o juiz em Santana baixou uma portaria dizendo que as mediações lá não iam mais ser pagas. Por quê? Porque os advogados estavam reclamando de ter que ficar fazendo essa negociação, pagar o cara na sessão e não sei o que, mas quer dizer, o advogado reclama de ter que fazer uma parte do trabalho dele porque a parte o incomoda com isso e o mediador trabalha sem receber. Então, realmente falta, muito embora a gente tenha tudo isso de regulamento do CNJ, tabela do TJ, etc., falta uma compreensão melhor de como isso pode ser feito, tá? Quando o pagamento é realizado por verba do próprio tribunal, é outra possibilidade também, desde que seja um servidor que integre os quadros, tá? Há alguns estados em que a função de mediador do Tribunal de Justiça é por meio de concurso público. Então, nesses casos de concurso público, ele recebe uma verba do próprio tribunal. E aí a remuneração pode ocorrer, nessas hipóteses, de várias formas, né? A diretoria financeira do tribunal paga, você paga como depósito em conta de custas cartorárias ou custas destinadas à prática de atos de mediação. Aí você tem, em cada tribunal, você tem uma regulamentação diferente a depender da formatação que o tribunal tem. E por fim, mesmo do meu período, qual é a conclusão que o CNJ chegou? Né? Que a maioria dos tribunais ainda não regulamentou de forma correta a atuação dos mediadores, né? E que não regulamentou direito como eles vão ser remunerados. Isso vem comprometendo a política judiciária de tratamento adequado.
Há relatos, inclusive, de vários profissionais que já se descredenciaram do cadastro dos tribunais justamente por conta do desestímulo causado, né? Porque não tem uma previsão de quando eles vão passar a receber de forma mais correta e mais tranquila. É um cenário, em termos de remuneração, não muito bom para os mediadores, né? Não muito auspicioso. E eu concluo, gente, com uma observação que eu acho importante, que toda vez que eu dou essa aula, sempre tem alguém que me pergunta, nossa, mas você não gosta da mediação, né? Você é contra, você está trazendo tantos aspectos polêmicos. Muito ao contrário, eu sou uma enorme entusiasta da mediação, pratico nos meus casos como advogada, incentivo meus clientes a utilizarem, mas eu acho que o grande gargalo da mediação no Brasil é justamente os eventuais equívocos na sua utilização que afastam as pessoas do real propósito que a mediação pode trazer, do real benefício que a mediação pode trazer, né? Então, eu sou muito sincera quando eu digo que, no meu modo de ver, talvez o Brasil, com a sua cultura e a sua forma de pensar, tivesse acertado mais mantendo a mediação só na esfera extrajudicial, na esfera privada, mas temos o que temos, a lei que temos, da forma como temos, e já que ela se dá também dentro do procedimento judicial, né, nesse momento inicial, que nós a façamos de forma correta, observando os princípios, observando a autonomia da vontade, observando a confidencialidade, observando a qualificação técnica das pessoas que vão atuar e observando a necessidade de remuneração, né? Porque todas as pessoas que trabalham e fazem um bom trabalho precisam, necessitam e são merecedoras de uma boa remuneração também. Então, eu sou muito entusiasta do Instituto, acho que ele traz soluções qualitativas fantásticas, mas eu acho que no judiciário essas soluções qualitativas fantásticas têm se perdido um pouco dentro das vicissitudes próprias do judiciário. E por que eu quis trazer esses pontos? Porque são pontos de desafios para o advogado moderno que atua com mediação, né? É um desafio você, se está numa sessão de mediação que se vê conduzida pelo juiz, levantar a mão e dizer, a gente vai encerrar essa sessão agora. Não, mas como vai encerrar? Não, vamos encerrar porque a sessão não deve ser conduzida pelo juiz, eu vou participar de novo quando a gente marcar num sejusque na presença de um mediador. Ou quando Vossa Excelência der uma decisão e mandar a gente para uma câmara privada. Nossa, Ana, mas o advogado pode fazer isso numa sessão? Não só pode, como deve. O advogado está lá para, dentre outras coisas, privar, né, prover a regularidade formal da sessão. Se o juiz está conduzindo, não tem regularidade formal, né? Se a parte não se sente à vontade para ir, é obrigada a ir mesmo assim, tem imposição de multa, como é que o advogado trabalha o cliente com relação a essas questões, né? Como é que o advogado contorna o fato de que a mediação, às vezes, não vai ser tão bem sucedida como ele gostaria, porque ele está diante de um mediador que sequer está recebendo, não está sendo remunerado. Então, são todas questões que trazem desafios para os advogados atuantes, que precisam realmente, isso, né, a gente tem aí 5 anos do código, muita gente já está se atualizando, os currículos de faculdade já estão se modernizando, a gente já tem tudo isso sendo aprendido hoje de uma forma muito mais precoce, né? Mas eu brinco que na minha época, que já estou bem velhinha já, quando eu fiz faculdade, a gente não aprendia nada dessas coisas. O advogado era treinado para ser um pitbull, né? Não para ser um advogado conciliador e cooperativo de uma mediação. E aí você pega um advogado treinado para ser um pitbull, coloca ele na versão advogado cooperativo mediador, não dá certo, a gente precisa mudar uma chave e fazer um treinamento específico para isso, né? Então, essas eram as minhas provocações, Rodrigo. Obrigada, agradeço aqui pelo tempo e espero que as informações tenham sido úteis. Anna, thank you very much for your brilliant presentation. I think you brought very practical issues related to challenges to the attorneys, pitfalls, threats, to their to how they face mediation nowadays in Brazil in the current scenario. And we would have several points that we would like to discuss with you. Many questions, I believe you are all of you would like to raise at this moment, but considering the timetable that we have a very short timetable today with the opening session, I have to immediately move to Jane, and we are also very
excited to hear from Jane about the international perspective in this topic. I would like to ask all participants to keep your questions maybe for the very beginning of the next session. We'll try to bring at least Anna, or if Jane can join us for a very short discussion, because we will not have time today. And we definitely are very excited to listen to Jane. So Jane, you have 40 minutes, please. Thank you, and thank you very much to the ABPI and to WIPO for inviting me. I'm a full-time mediator and an international mediator, so it's great fun using mediation skills when you have cross-cultural and international disputes, not least because nobody wants to go to the home court of one party, and therefore mediation is, like arbitration, a very, very good way of being able to resolve disputes. What I thought I'd do in a very short period of time is give you some kind of overview, firstly of the UK, where I know best, but also some anecdotal evidence of other jurisdictions that I'm aware of that are using mediation. And mediation is on the up. There are more and more people using mediation throughout the world, frankly. Ignacio and I, only 2 years ago, were in Korea talking to those in Korea who are struggling with content, IP disputes in their region. And we were discussing just how useful mediation can be for them. So that's a very good example where we're really seeing a growth in the use of mediation, and perhaps a growth in the education about mediation and what mediation is. And that leads me to my first point, because sometimes mediation is not used because people don't know what it means, or it means different things in different jurisdictions. So for example, conciliation is often confused with mediation. Mediation by its very essence, of course, means that the mediator doesn't make the decisions. That's what the judge will do, that's what the arbitrator will do, but the mediator helps the parties keep control of their dispute, and more importantly, keep control of the solutions available to them. As Anna very, very rightly pointed out, and I can understand Portuguese much, much better than I can speak it, so it was great to be able to follow what you were saying and how exciting it is in Portuguese-speaking countries, both in Africa and in Portugal, and of course in South America, how much growth is happening in mediation in your region too. It's great, but it's very, very important in my mind that mediation is never a compulsory obligation on parties. It must by its very essence be voluntary. And that means both parties or all parties need to agree to come to mediation. In the UK, there are significant cost consequences for lawyers not advising their clients about mediation, and for parties not to seriously consider mediation. But we have not gone as far as making it compulsory. We have had a lot of judges very, very heavily encourage, and woe betide you not to follow what the judge is telling you to do, or an arbitrator, but we haven't got that step yet to show it's compulsory. And I think that's a good thing, because I do think the voluntary element of mediation is why it works so well. In the UK, we took mediation really from the US, no surprise there. It had been established for a while there. It still is established very much there. And in the US, you have a very different style of mediations. I know Claudia would testify to, as well as my experience of it. Mediators are very, very busy, particularly in California, doing them almost daily. I don't think I could cope with doing mediations daily. I had one yesterday and it was a 14-hour session. And I can tell you, it's very nice just to be doing a 2-hour session with you today after that. In the UK, we don't have regulation yet. We certainly have moves to think about regulating mediators. And indeed, you can be a mediator without being certified by a particular organisation or trained. That, I think, is a worry, and we are looking as a community to try to make sure we can have some kind of self-regulation so that we can maintain quality. Ignacio very rightly mentioned the Singapore Convention. We're very excited about that. It only got signed up last year. 53 member states have signed up.
including China, including the USA, including India. Sadly, Europe, the UK and Australia have not yet signed. I can't believe my own country hasn't yet signed it yet. So still some work to do there. But the Singapore Convention, I think, is a good idea. It does reflect, I think, the way in which different jurisdictions look at mediation. And for a mediated settlement to be enforceable, there needs to be some kind of sign-off by a mediator. Either you sign the mediation agreement, which is not something UK mediators would do, or you must at least be able to certify that a solution or a settlement has been reached through mediation at which you were the mediator. And that, I think, is a probably de minimis you would be able to get from a UK mediator. I think it's also worth reflecting on different jurisdictions' approach to mediation, because by its very essence, as you know, whether you're in Brazil or whether you're anywhere else, it requires confidentiality. It's a cornerstone of how mediation works. It's the ability to create a safe environment for the parties to discuss creatively a solution to their disputes. Now, confidentiality works because there's a without prejudice envelope over the mediation process. In California, to my knowledge, is the only place where there's an exact mediation privilege by itself, but everywhere else it comes under without prejudice. Now, in the Middle East, there is no such thing as without prejudice. So you can imagine that if you're trying to mediate somewhere like Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, then we have to devise ways in which the parties can agree confidentiality. They can't necessarily assume that without prejudice will apply. And that becomes quite tricky when you're trying to have correspondence on a without prejudice basis, or you're trying to do a mediation on a without prejudice basis. Of course, you can always contract to do whatever you like. And if you've got a contract in consideration, then you can make provision for it. But that's another example of a difference in approach. Ignacio and I would both say that if you're dealing with Far East parties, China, Japan, I'm on a Japanese panel, India to an extent, but certainly the Middle East and the Far East countries, you have a different approach because it is very difficult when you're doing particularly cross-border mediations with Far Eastern cultures who are very averse to confrontation. Now, the upside to that means that mediation is very, very useful for them. The downside to it is that you obviously need to get them to engage and to engage actively in the process. So my reflection on that, and of course it has to be a generalization and an overview, if you like, for today, is that where you have Far East participants, it's really important to make sure they understand exactly what the mediation process wants to do, has to do, and how you can mix that with their cultural reservations around speaking openly, speaking in a hierarchical position. If there are people in the room that are their bosses, you will find it very difficult to have people comment. I did a mediation recently with a Turkish franchise, automobile franchise, with Chinese automobile owners. And it was very clear to me that we had to have more than one room for one party so that you could get from certain people open dialogue where they weren't concerned about upsetting or hurting feelings. And again, it's sensitivity, it's recognition of how international mediations work in a slightly different way. I did another mediation recently for a Swiss party, a pharmaceutical company, where they had got the most amazing product. It first started in the war, where they used to have, would you believe, the leftover blood from the Red Cross. And from that, they would extract plasma. Terribly important. Plasma is the first thing you need in road accidents. It's the first thing you need in war zones. Very important to have this ability. And this company was a very, very clever company. They were able to produce a lot of product that was very, very helpful for the military and for hospitals. They were a family business, and as they grew, they needed to expand, and they wanted to collaborate and get funding from a US counterpart. Now, again, from a cultural point of view, any of you that will know the Swiss will know that the majority of the Swiss are very, very different culturally than the average Silicon Valley American.
And so to make sure that we could get a collaboration that was going to work, they very cleverly knew that they needed a mediation, actually in this regard, not because they had a dispute, but because they knew that in a 25-year project, there were going to be bumps on the road, that they might need to have a mediator on side to work with the parties to make sure that they both understood each other, that they didn't misunderstand some of the communication that could have been extended, and particularly because a lot of it was going to be in writing, it was going to be on emails, and we all know how emails can be misunderstood even amongst our friends, let alone amongst our business partners. Another example of a jurisdiction where mediation has really increased is in Europe generally, but for example, Germany and Italy both now have mediation acts, legislation, which goes towards this sort of idea that mediation could be made compulsory in certain jurisdictions. It's different and it's only for certain types of dispute, but it is interesting to see how this might be the way forward for certain countries. So as I say, in the UK, it is not obligatory, but we do have legislation that will penalise parties who don't seriously consider mediation. And to that extent, if you've refused to mediate, but you still win at court, costs follow the event in the UK. But if the party who's lost can show that they have tried to mediate and have been refused by the winning party, then they can actually, in some instances, lose all their costs, even though they've won the dispute itself. So it's a pretty important consideration for attorneys not mediating in the UK if they have proceedings underway. I wanted to just mention as well types of mediation, because I was very interested. I'm part of a task force that is a mixture of the Strauss Institute in California, the College of Chartered Arbitrators, and the IMI, looking at hybrid mediations. And this is a very exciting new way that mediation is being considered in the context of dispute resolution generally. And I can see a real role, particularly in IP disputes, for hybrids, where there might be instances where you might want some kind of expert determination, or maybe even a partial arbitration award for a certain part of the IP problem, but that then you might want to have a mediation so that the parties take back control of the resolution of what that might mean from the commercial consequences to the businesses. So for example, some degree of ownership decision was taken, and then you go on to discuss some kind of licensing arrangement that best suits both parties. So I'm really quite excited with the new suggestions that hybrid, whether that's med-arb, med-arb, med, arb, med-arb, whichever that might flow, those kind of considerations I think are very much for us to be developing. We mustn't sit back and say that mediation is a one size fits all. The exciting thing about mediation, I think Anna was saying this, is that we can be creative, and we can tailor make the process to fit the type of dispute that the parties are involved with. And that's not just the domain of the mediator. The most exciting thing, and I'm going to mention this at the end, is that with the advent of the lockdown and Zoom mediations or online mediations, what I have found as an experience is that I am speaking way more earlier to lawyers about what they need for their clients for the particular dispute, and creating mediation processes that fit the type of dispute that the parties have. So we sit down, the lawyers on both sides, with the mediator, and it might be that one day is not appropriate. It might be that it could be a series of 4-hour meetings, 2-hour meetings across a week. Now, I'll give an example. We had a hedge fund mediation back in the summer, where I spent 3 weeks with the parties in Italy, in Paris, in Brussels, and in the UK, all virtually. Very easy for us to turn our screen on, not have to catch flights in the middle of COVID, and we could discuss problems where people had to take on board pretty serious, emotional, personal ways that they've been approaching investment strategies, where the investors themselves weren't happy, and changing the way that they approach things.
and we were able to sculpt and tailor-make that mediation to suit the process there. Again, I did one for an IP dispute recently, where once we had worked with the parties in the mediation as to what the potential sharing of the know-how could look like, there was a break of 4 days where both teams went back to their technical IP guys back at base to work out what that would look like technically, how they could ring fence certain know-how to be able to share it. And then we got back to the second part of the mediation when they had the backup of what the technical boys would need without the need for them to join the mediation itself. And then the commercial guys could then put the solution together. And as Ignacio rightly says, and the WIPO rules are so fantastic, as you know, for arbitration, they also work so well for mediation. But we know that in reality, our clients' disputes are not just about IP. They're often a mixture. There's a bit of financial issues, there are a bit of commercial issues, and there's some IP wrapped up in it. And it's very difficult when you look at complicated mediation clauses that say, if it's about IP, you go that route. If it's about commercial, you go that route. And if it's about financial, you go to an accountant, for example. But in reality, when we as lawyers look at our clients' problems, we realize that actually it's a combination of all those things that you want resolved. Mediation, and particularly WIPO mediation, is very useful to be able to combine the ability to be able to resolve all 3 types or 4 or 5 types in one mediation process. So again, I think that's a very exciting development that I'm seeing happening. I had a very interesting mediation recently that had an IP element to it, and it's an example of an illustration that I want to make, that mediation is so useful for disputes where, frankly, the law, legislation, judges certainly, and sometimes arbitrators are behind the technology, the advances that are being made. And the example I would give is ringtones on people's phones. Now, you all have, or may have, a ringtone on your phone to tell you who's coming through. So, for example, you might have the death march for your mother-in-law, but you might have beautiful love music for your partner, and you know who's calling, and you know whether to pick up or not. Well, these ringtones back in about 10 years ago were being sold by companies, and there were obviously business models for working out how much the ringtones were, because people weren't going to spend an awful lot of money if they wanted to have a number of different ringtones on their mobile phones to be able to purchase. The business model for the price of that ringtone selling was based on there being no royalties. However, we have in the UK a company called the Alliance, which is a mixture of the Mechanical Reproduction Society and also the Performance Society, who are their sole purpose in this entity called the Alliance is to collect royalties. And they took issue with the company that was selling the ringtones, because what they said was, every time a ringtone rings, it's a performance, and therefore a royalty is paid. Now, the interesting thing, and why mediation was so successful here, was that the lawyers who were fighting the case could only refer to one case that was 100 years old and related to humming. Why? Because there'd been no cases on ringtones, and the only analogous position was humming. And the question to be put to the judge was, when you hum in public or sing in public, are you entertaining yourself or others? And the reason why that was a relevant issue was that if you're entertaining others, it's a performance. And if you're simply entertaining yourself, it's not, in which case no royalty is paid. If it's a performance, a royalty is paid. And that was the only case that both parties recognized being analogous to a ringtone playing in the street, somebody hearing it. I'm sure you could argue with humming or singing that it would depend on who's doing the singing or the humming as to whether it's a performance or not. But it is very much the example to give that it was very dangerous and very risky. And as Anna points out, this is all about the sharing of risk when we're going into court,
to be relying on a 100-year-old case and expecting a judge who may or may not even have an iPhone at that stage, let alone have iPhones with different ringtones, to understand the issues at stake, and then the risk that he might actually agree with one or the other party. The mediation that took place was very, very helpful, because the recognition by the company was that some royalty perhaps should get paid. And the recognition by the alliance was that the company had to make it a viable proposition, or they wouldn't be able to sell it, in which case no one would get any money. The mediation allowed them to find a proposition that would give enough money to the by way of royalties to satisfy the actual artists, but which still maintained a viable proposition for the company to sell the ringtones. And that was a very good example, it seemed to me, of an IP case where the judge would never have satisfied all parties, but that the mediation found a solution that really was a win-win, or at least a sharing of some pain to achieve an objective. I want to also just touch on, and I recognize if I can, I'd like to leave some space at the end for us to have perhaps some interaction. You can ask me some questions about something that I've said, but I'd like to be able to talk a little bit about the lawyer's role, since that's very much what the essence of this talk is all about. Lawyers are the key to the success of mediation. In the past, I think some mediators have found lawyers to be gatekeepers, to be anti-mediation. They have conflicts of interest in some ways, because the majority of law firms require numbers of hours, and no one likes to be able to cut short a case by mediating it to a dispute, to a solution early, if that will mean that you can't project to your partners and your bosses that you've got 3 or 4 litigation cases that will go to trial, and you'll be able to put at least 2,000 hours down on your timesheets. So inevitably, there are conflicts of interest, and they are very natural, and for us to not recognize them is naive. I think that's been exacerbated in recent years, because funders are now funding these big cases, and they too have a vested interest in litigation, going to a certain extent. Interestingly, my work with funders has meant that actually they make the most amount of money having agreed funding, and then when settlement happens early. The only complication is that they obviously need to be involved in some kind of decision making. But what that does mean is that lawyers have to tread a very fine line between what's important for their clients, which must be paramount, of course, and all good lawyers know that, but also to make sure that they are serving their clients' best interests. And particularly in an IP dispute, we all recognize that there is endless work that is done when leading a case through to trial, bid arbitration, or litigation that will require detailed reviews of documentation, detailed witness statements and reviews of witnesses to provide helpful collaborative evidence, and of course, experts' reports. And particularly in IP or complex litigation generally, lawyers are sometimes reticent to want to mediate too soon when they haven't got all the facts and all the evidence in front of them, and when they can't easily give advice on merits. And yet, mediation at an early stage is exactly when the costs don't get in the way and creative solutions can be found, because positions have not been polarized. So making sure that lawyers are really well educated in mediation technique, that they know that they're wearing a different hat than when they are as a litigator, and coming to a mediation recognizing that the risk analysis is different, because at the start they are doing it somewhat blind to the evidence, is really, really important. And I would go so far to say that a good mediator lawyer can make a mediation work, and a bad lawyer not knowing enough about mediation can kill the chances of a mediation success. So it's crucial that lawyers understand the power that mediation can bring to parties to help them keep control of their dispute and also the solution to that dispute. In my view, and I recognize that it is, I've had 35 years as a litigation lawyer,
And I've only recently hung up my hat and become a sole full-time mediator. For 20 years, I did both roles. So it was a little bit, we would call it poacher turned gamekeeper. But now I'm a sole mediator. And in my view, clients' best interests are almost always served by early compromise. And what that can mean, I think, is that mediation tried early is always worthwhile. Very rarely do you waste costs because the preparation is useful for the litigation, even if you don't settle. Mediation isn't a one-off choice. You can do it more than once. You can try it at the beginning and you can come back to it in the middle and you can try it again before trial. So why wouldn't you? And it seems to me that if you do manage to get your clients out of litigation early, they can get back to what they're good at, and that's not litigation. I also think that most of you as good lawyers will recognize when I say that actually good lawyers are there building relationships, not building fees. And therefore, the number of times that I can remember clients happy to settle disputes and they get an outcome in mediation, what they end up doing is producing the next case. And they build a better relationship with you. So actually the business development benefit for good lawyers by pushing clients towards mediation early reaps rewards for them, even if it doesn't give them extended fees. And that I think is something that is really very worthwhile considering. So for me, I would put to you that mediation has grown enormously in the last 25 years. I qualified in 2000. So I've been watching it. And even as a baby lawyer, I was lucky enough to be in the law firm that brought mediation to the UK. So my bosses were advising me as a lawyer to think of mediation right back in the 80s. And my first mediation as a lawyer was in 1992 for a very progressive client called Bechtel, who were a construction company, still are a construction company, and they had mediation in their contracts. So they always were, mediation was always considered before litigation was allowed to be contemplated. So it was very much part of my DNA. And I think that that has been really, really helpful to me, that when I qualified in 2000 and I mediated alongside my litigation practice, I was always on the lookout for ways in which I could bring mediation practices and the way that I thought things through, put I talk about putting my foot in the other side's shoe, just one foot, not both, so that I can think about what they need to settle when I'm advising the clients to make proposals, has really reaped dividends for me. And particularly when I was working with Bird & Bird for 10 years as a head of disputes, a lot of our disputes had IP, IT, or what I would call technical issues involved. And because, of course, I think you'd agree with me that almost every single commercial company now has an element of technology running through its veins. And so almost every dispute have an element of IP and IT that will need to be resolved. And they are complicated, and you are risking, if you go to court, that you may find a judge, even in the UK where we have a technical specialist judges, they're not always technically specialist in the area you want them to be. So you run a risk. Whereas in a mediation, as you know, the mediator will facilitate the conversation between the true experts, which are you lawyers advising your clients and your clients themselves in looking for a route through to a sharing of pain. And that's what I call it when I'm a mediator. I don't like to refer to it as a win-win, because more often than not, as it was last night for my clients when they settled at 8 o'clock last night, no one was very happy. They were sort of resolved that it was better than the alternative. And I know this morning through the emails I've received that they are hugely relieved that they haven't got the management time, especially coming out of COVID. They haven't got the thought of having to speak to their lawyers, however lovely they were, to put yet another witness statement together or find another lever arch file to send to their lawyers. And they really could concentrate the lean resources they have left because of lockdown to putting their business back on track rather than running the litigation case. So it is a sharing of pain. It's
really rigorous procedure. It is exhausting. It's exhausting particularly online, but it is such a satisfying exercise. And perhaps I can end then by leading into my observations of how I've found remote mediation. I think, like most mediators over the age of 40, when lockdown first happened to us in March of last year, we all went into a slight panic, because despite the fact that we think we're very tech savvy, the thought of having to be in control of a mediation process through Zoom or Microsoft Teams or whatever else it might be was truly horrifying. But it was quite remarkable how quickly we all got to grips with Zoom, and Zoom in particular I'm a huge fan of. And suddenly mediations were taking place very, very quickly. I don't think, in my personal opinion, we will ever replace the face-to-face mediations, because they are so helpful in seeing exactly how people react, and it is that you can't replace that physicality of being in one room. But there are lots of opportunities that I can see where mediation online will continue. The inevitable benefits of people not having to travel, the cost savings, therefore, the ability, as I've mentioned earlier, of being able to perhaps have 1 hour one day and an hour the next day, because you're literally opening up your laptop as opposed to jumping on trains and planes, are obvious. The ability to be able to pop out and be able to speak to other parts of the business without having to involve them all day on the mediation itself has a huge advantage. And psychological benefit of being able to express your upset, your regret, your emotion on a screen is very useful. There are many clients who've reported back to me on probably about 70 in the last year mediations online, who said that they actually found being in the comfort of their own house, or at least only being with their lawyer in the law office when they were mediating, enabled them to feel safer and express themselves more easily. And I think we can't underestimate that comfort factor that is perhaps unconsciously being built into remote mediations. So I'm very keen that lawyers, when approaching mediation, even when we're able to hug each other again and get back into the same rooms again, and I look forward to that very much. But I do hope that lawyers stop and think before they activate the mediation process to say, do we really need to travel? Can we do a hybrid? Can we perhaps have a one day together and then a follow-up online? I think we should embrace the technology that everyone has now got very used to, and make sure that it sits in our box of tools. And I often see lawyers as mechanics with a box of tools. There will be days, particularly in IP, when you need your hammer and you need your court and you need your injunction. But there will be many, many other days when actually what you need is your manipulative screwdriver or spanner or other tool, to have an environment where you can persuade the other side that you're right, or at least that they might be wrong, and that the risks that they face in pushing their case towards litigation or arbitration are too great, and that our clients and perhaps their own interests are much better served by having a safe environment without prejudice discussions, whereby perhaps a creative solution is found. And I think that is something that perhaps an unintended consequence of COVID, and a benefit might be that we think more laterally and more creatively going forwards when we are looking to resolve disputes. Perhaps I'll stop there, if I may, and then we can open up for questions. I'd love to hear some of your experiences and whether this reflects well on your personal experience of mediation as a lawyer or not. Thank you. Jane, thank you very much. I believe that we had two very interesting and complementary presentations today. And we're just getting started with our program.
Unfortunately, the proposed schedule has already run out, so those who need to leave, please feel free to leave. We know that we all have other commitments. We'll be available 15 minutes before the next class for those who wish to introduce yourselves. We really want to get to know you better, and unfortunately, we could not do this today due to the agenda. And for those also who want to clarify any initial topics related to this first class. Also, Erica will create a WhatsApp group during the course with the coordination if you want to participate. At this moment, for those who can stay just a few minutes, I would like to open the possibility at least of 1 or 2 questions for Anna or Jane. Who would like to start? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ser em português ou em inglês, fiquem à vontade, para Ana ou para Jane, nesses minutinhos finais aqui antes de nós encerrarmos. Basta ligar o microfone. Só para, I'm sorry to interrupt, but just to remind you all that I've just posted the link to the WhatsApp group for you to access, tá? O link do grupo de WhatsApp já está no chat aqui, então vocês já podem acessar diretamente. Sorry to interrupt. Please No, go on. thank you very much, Erica. There is also the course web page. Yeah, that is also on the chat, which is seduc.abpi.org.br. There is information on the chat on how to access it, the login and also the password. So course will also continues there. But we have time for at least 1 or 2 questions. Any of you would like to make any question? Please just turn the camera and the microphone on and do it. It would be a pleasure. Pode fazer as perguntas em português também, evidentemente, fiquem à vontade. A gente está aberto aí à participação de vocês. Oh, so clear, Jane and Anna. This is the first class. Participants are still a little shy at the beginning. So at the beginning of the next class, 15 minutes before we will start our interactions, and so respecting the timetable, I close saying thank you very much for Anna, for Jane, for Ignacio and Manoel, who made the initial speech, and we look forward to see you in the second class of our program. Okay, so if you don't have any questions, please be safe and see you soon. Bye-bye. Thank you, Jen. Ciao, Anna. Ciao. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you.